Я вспомнил о примере Господа Чайтаньи, который слушал Сарвабхаума Бхаттачарью в течение 7 дней кряду. And then, after 7 days, he asked, "Why haven't you asked anything?" И через 7 дней Сарвабхаума Бхаттачарья спросил: а почему ты ничего не спрашиваешь у меня? You're simply listening. I mean, at least after 7 days of hearing, you might have some questions, or at least some confirmations, some realizations, something, but you've said nothing. В течение 7 дней уж, по крайней мере, у кого-то должен появиться вопрос или комментарий, или какое-то сознание, но ты вообще ни слова не произнес. So we have that example from Chaitanya Charitamrita. Так у нас есть этот пример из Чайтаньи Чаритамриты. Of course, Lord Chaitanya's response was, because I couldn't listen to anything you said. И ответ Господь Чайтанья Махапрабху сказал: потому что я не мог слушать все то, что ты говоришь. And therefore, I couldn't ask questions because you simply clouded the essential meanings of the Shastra by your interpretations. И поэтому я не мог задавать никаких вопросов по тому, что ты сказал, потому что ты своими объяснениями затуманиваешь значение смысла шастры. So it could be that I've clouded the essential meanings of Shastra with my interpretations, and that's why there would be no questions. Может быть, поэтому и у вас вопросов не возникает, потому что я своими объяснениями все затуманиваю только. I'm willing to accept that. Я готов с этим согласиться. But Lord Chaitanya then, of course, went on to explain to Sarvabhauma Bhattacharya what it was that he couldn't agree with. Затем Господь Чайтанья, по крайней мере, объяснил Сарвабхауме Бхаттачарье, с чем он не был согласен. So if there are neither questions or disagreements or realizations or whatever, I'm wondering if what I'm speaking about is relevant. Поэтому, чтобы не прозвучало с вашей стороны вопросы или наоборот какие-то сомнения или опыт, но тогда, по крайней мере, можно понять, что то, что я говорю, для вас актуально. Because I'd like to think that my visits and the topics I speak about are relevant. Мне хочется думать, что то, что я здесь обсуждаю с вами во время своих визитов, актуально для вас. Although sometimes they're relevant for some and not relevant for everybody. Хотя, конечно, то, что актуально для кого-то, не обязательно актуально для всех. But hopefully that for some of you, they may have been relevant enough to evoke some of these responses or reactions to the topics I've already spoken on. Однако, может быть, по крайней мере, в случае некоторых из вас, то, что я обсудил, достаточно актуально, чтобы побудить вас на какие-то комментарии на темы, которые я обсудил с вами. So before we delve into any possible new questions on topics that haven't already been discussed, I'd like to hear questions or comments about topics already discussed. Поэтому, прежде чем перейти к вопросам на темы, которые мы не обсуждали, я бы хотел услышать от вас вопросы или комментарии на те темы, которые мы все-таки обсудили. So I'm putting it back on you. Поэтому теперь я передаю слово вам. Because usually everybody just expects me to carry the ball. Потому что обычно все ожидают, что я буду игру вести. Okay, Bhaktivinoda? Так часто можно увидеть, что преданный, который находится в движении 20-30 лет. Микрофон возьмите, чтобы случайно. Иногда можно видеть, что преданный, который находится в движении значительное время, 20-30 лет, да, их тяжело очень говорить, собраться вместе, спеть киртан, да, простые вещи, ради чего мы пришли с ними. Как вот нам был этот энтузиазм получить, собираться вместе, потому что старых преданных их тяжело очень удивить, убедить, уговорить. Sometimes devotees, those devotees who have been around for a long time, for 20 or 30 years, are very hard to inspire to get together and hear and chant together. So the question is, how do we inspire such devotees who are very difficult to surprise or inspire to get together for these basic core activities of Krishna consciousness? Surprise? What do you mean by surprise? That's what he said, surprise. He understands English, maybe he can explain. Get them interested. Get them interested. What to do? Well, my response to that question is
usually the same. И в ответ я могу сказать то же самое. Обычно я отвечаю на такой вопрос одинаково. Just like sometimes parents ask me questions, what can I do to inspire my children to do things in Krishna consciousness? Как иногда родители задают вопросы мне о своих детях, а что же мне делать или что же нам делать, чтобы вдохновить наших детей на сознание Кришны? It's not exactly the same, but there are many similarities. Конечно, вопрос не тот же самый, однако есть очень много общего. Because sometimes parents, being a little authoritative with their children, they tend to try to push them to do certain things that the children may later grow to resent, because they've been pushed. Потому что иногда родители слишком авторитарно подходят к воспитанию своих детей, и когда они слишком сильно и настойчиво навязывают им что-то, даже духовные вещи, тогда, когда дети вырастают, они начинают сопротивляться этому и не желать ничего слышать на эту тему. Because in general, people can only take so much pushing. Потому что людей можно подталкивать только до определенного предела. And at some point, the pushing has to come from within. И в какой-то момент времени это подталкивание должно уже начаться внутри, а не снаружи. Sadhaka is somebody who feels pushed from within. Садака — это тот, который чувствует, что его подталкивают изнутри, а не снаружи. And at some point in their spiritual life, they have to grow up to feel that pushing. И в духовной жизни мы должны вырасти, чтобы начать чувствовать этот внутренний толчок. Just like we've given that example several times already since I've been here about the parent who helps the child. But at some point in time, they try to get the child to walk by themselves. Как я приводил уже несколько раз в течение своего визита сюда пример о родителе, отце, который помогает своему ребенку ходить. Он дает ему руку, чтобы тот упирался, помогает делать ему первые шаги, и затем отпускает, чтобы он начал ходить самостоятельно. So the parent feels a sense of responsibility to help the child develop his walking skills. И поэтому родители чувствуют определенную ответственность на себе, чтобы помочь развить своему ребенку навыки ходьбы. Then he lets go of the hands and see if the child can walk alone. И потом он опускает руку ребенка, чтобы ребенок научился ходить самостоятельно. So there's only so much pushing that we can do and expect to get people inspired by pushing. Поэтому мы можем подталкивать только до определенной степени тех, кого мы пытаемся вдохновить, чтобы они оставались вдохновленными. However, when I speak to parents on this particular topic, what I tell them is that instead of pushing your children, why don't you inspire to do the things in Krishna consciousness that you're inspired to do? Но вместо этого я говорю родителям, вместо того, чтобы подталкивать своих детей, попытайтесь их вдохновить на то, на что вы сами вдохновлены в сознании Кришны. Because if you're inspired, they'll be infected by that inspiration. Потому что если вы сами вдохновлены, они тоже вдохновятся вашим вдохновением. This is a different kind of pushing. Это другой вид подталкивания. But it's much more attractive and much more spontaneous, and it opens up new opportunities. Но это гораздо более привлекательно, более спонтанно и открывает для человека новые рубежи и возможности. So if we maintain an attitude of pushing others because we think we're doing something they should be doing, И если мы подталкиваем людей таким образом, потому что мы делаем что-то, что мы думаем, они тоже должны делать, that may not be as inspirational to others as pushing others to do something that we were inspired to do, whether they participate or not. Это будет не так вдохновлять, как если бы мы пытались их вдохновить на то, что мы сами делаем, независимо от того, будут они вдохновлены это делать вместе с нами или нет. Because it's the inspiration that's more important than the pushing. Потому что гораздо важнее вдохновение, чем подталкивание. We actually have to be, and I can't say this, have to be inspired. It sounds like I'm pushing. Мы должны быть вдохновлены, хотя если я скажу, мы должны быть вдохновлены, кажется, что я вас подталкиваю к вдохновению. But the reality is it's just far more effective to be inspired. Но реальность такова, что гораздо более эффективно влиять на других, когда вы сами вдохновлены. And to share that inspiration with others. И делиться этим вдохновением с другими. If you'd like to come, we're open. Если хотите с нами к нам присоединиться, мы готовы, пожалуйста. And if it inspires you to take the lead, I'm open to hear from you.
Если вы хотите взять на себя инициативу в этом, я готов вам ее уступить, пожалуйста. I don't need to be the controller of this sangha. Мне вовсе нет необходимости быть управляющим этой сангой. Let's hear and chant together about topics which are relevant. Давайте все слушать и воспевать о тех темах, которые актуальны для всех. Then that's the best way to encourage people to take part. But if we maintain an attitude of you should be doing what I'm doing, why keep on pushing me? Это самый лучший способ побудить других принимать участие. Однако, если вы подходите к этому с таким настроением, что ты должен делать то, что я делаю, тогда ответ будет такой: что ты меня вынуждаешь? I'll do it my own way. Я сам буду делать, как хочу. Why do I have to be pushed by you? Зачем мне идти на поводу у твоих убеждений? So we should be conscientious about this. Мы должны осознавать это. That being inspired is very effective to inspire others. И если вы сами вдохновлены, тогда это очень вдохновляет других. And if we're not inspired, then we have to look within our own hearts to see what are we lacking ourselves. А если мы не вдохновлены, тогда мы должны заглянуть себе в сердце и понять, а что же не так, чего нам не хватает. Because a sadhaka, although he likes to associate with other like-minded devotees and hear a chant together, he's still just as inspired, even if he doesn't have the association, to chant and hear himself. Потому что хотя садака очень вдохновляется, когда у него есть возможность общения с другими преданными, и когда они могут воспевать и слушать вместе, но он продолжает оставаться вдохновленным, даже если у него такого общения нет. Он может это делать самостоятельно. Hopefully it doesn't have to stay like that. Но, разумеется, надеюсь, это не продлится вечно. But this is, like I said, a very similar point as I sometimes make to parents, because I see parents pushing their children to do something that they themselves aren't even doing. Означает, что мы не должны будем всегда довольствоваться одиночеством, но точно так же, как и в случае с родителями, которые пытаются вдохновить детей на то, что они сами не делают. You should do it. Ты должен это делать. But parents don't have any attraction to doing it themselves. So therefore the children say, why should I do it if you're not even inspired to do it? Но если родители сами не вдохновлены делать то, что они пытаются, к чему они должны пытаются вдохновить своих детей, тогда дети скажут: если ты сам это не делаешь, чего я это буду делать? So it's much better to inspire people to take part in that which you're already very inspired to do, whether they're there or not. И поэтому гораздо лучше пытаться вдохновлять других на то, что ты сам уже вдохновлен делать. Присоединяются ли они к тебе при этом или нет, неважно. It's more effective and it's more effective and it's better for ourselves. Это гораздо более эффективно, это лучше для нас самих также. Because we also have to be careful to not look down on people. Потому что мы, конечно же, также не должны смотреть свысока на людей. Nobody feels inspired if you're looking down on them condescendingly. You don't have any taste for hearing and chanting. Никого не вдохновляет, если на тебя смотрят сверху вниз высоко, так вот заносчиво. У тебя нет вкуса к слушанию, воспеванию. Посмотри на себя. I have taste. А вот у меня вкус I'm есть. telling you I have taste. Я тебе говорю, что у меня вкус I'm есть. telling you I have taste. Я же тебе говорил, что у меня вкус есть. Believe me, I have taste. Поверь мне, так и есть. Видишь, какой вкус? Does that answer your question? Отвечает на ваш вопрос? Yaruvaj. Спасибо вам большое за лекции, за все темы, которые вы затрагиваете. Я слушаю вас четверть века, и у меня растет вдохновение все больше и больше предаваться Кришне. Но я хочу спросить о следующем. Вы вдохновляете предаваться Кришне, будучи учеником Шрила Прабхупады? Вот у меня вопрос. Что значит быть учеником? Поделитесь, пожалуйста, секретом. I've been listening to you for quite a century, and I keep getting more and more inspired by what I hear from applying to my life. But you are inspired yourself because you're a disciple of Srila Prabhupada. Could you please share with us what it means to be a disciple? What it means to be a disciple? Что же такое быть учеником? To be a disciple means to
want to be disciplined. Быть учеником означает желать, чтобы меня обучали или дисциплинировали, потому что в английском слово disciple означает тот, кто проходит определенный процесс дисциплины. Being disciplined means being chaste to the instructions we received from either our siksha or diksha gurus. И быть дисциплинированным означает получать наставления либо от наших шикши или дикша гуру. And being chaste to the instructions received means meditating on them. И быть верным этим наставлениям. И что означает быть верным? Означает размышлять над этими наставлениями. Trying to apply them. Пытаться применять их к своей жизни. Or just as we oftentimes quote that verse from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Как мы часто приводим стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам. That pure devotional service is so transcendently potent. Чистое преданное служение настолько могущественно, трансцендентно. That simply by hearing, что просто слушая о чистом преданном which служении, is one way of being chaste, и это один способ быть целомудренным, simply by glorifying it in response is another way of being chaste. просто прославляя преданное служение в ответ, это еще один способ быть целомудренным. Simply by meditating on it, which is another way of being chaste. Просто размышляя над преданным служением, это еще один способ быть таким верным и целомудренным. Because as we say every day, my only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Как мы говорим каждый день, единственное, чего я желаю, чтобы слова, исходящие из его лотосных уст, очистили мое сознание. So obviously there must be something there that's purifying. Поэтому, наверное, что-то в этих словах есть, раз оно очищает. So simply by hearing, by glorifying in response, by meditating on, Прославляя в ответ и размышляя над преданным служением. Simply by faithfully and respectfully accepting that it exists. Просто с верой и почтением, соглашаясь с фактом существования преданного служения. And by praising others who've actually applied those teachings and by their example showed how they have understood them. И также, следуя по стопам тех, кто применил чистое преданное служение к своей жизни и получил результаты, на практике убедился в его действенности. This is how we become purified. Вот так мы становимся, Then очищаемся. That's what's wanted. Вот этого и следует желать. That's what's wanted both by Srila Prabhupada. И этого желают и Шрила Прабхупада. I'm convinced that's what Srila Prabhupada wants from me. Я убежден, что именно этого и хочет от меня Шрила Прабхупада. I'm convinced that Prabhupada wants me to be a chaste disciple. Я убежден в том, что Шрила Прабхупада хочет, чтобы я оставался верным учеником. I'm completely convinced that I want nothing else but to be a chaste disciple. И я полностью убежден в том, что сам ничего не хочу, кроме как оставаться верным учеником. And anything that I hear is always referenced to the things I've already heard from Prabhupada. И все то, что я слышу, это уже имеет определенное отношение. Anything I may hear from others, yes, is always referenced to the things that I've heard from Srila Prabhupada. You make sure that it's referenced. In my mind. Okay. И все, что я слышу или получаю от других, я в своем уме связываю с наставлениями Шрилы Прабхупады, или, по крайней мере, соотношу их как-то с ними. This is what it means to be disciple. Вот это означает быть учеником. In other words, I see that anything I've ever heard from anybody else, I see it in connection to Prabhupada's teachings. Другими словами, все то, что я могу услышать от других, я соотношу с наставлениями Шрилы Прабхупады. There are no gaps in what he gave me. Чтобы не было никаких зазоров или промежутков между этими наставлениями и тем, что он мне дал. He gave me everything. Он мне дал все. Others may elaborate in various ways on things he's already given to help me follow those instructions he already gave me. Другие могут мне помогать понимать или применять наставления Шрилы Прабхупады на практике, те, которые он мне уже дал, или как-то детализировать их. And even sometimes, as I've oftentimes spoken about, sometimes devotees have spoken to me and I've heard Prabhupada speaking to me. Или как я часто рассказывал, иногда преданные говорили мне что-то, я слышал, как Шрила Прабхупада проявляется через их слова. That's how I've learned what it means to be a disciple. Вот так я научился тому, что значит быть учеником. He's my everything. Он для меня все. It's the Lord of my heart. Он господин моего сердца.
You asked me. Вы же у меня спрашиваете. That's why I'm speaking from that platform. И вот я с этого уровня и говорю. But again, that's because he invoked this voluntary surrender to him. Но это происходит потому, что Шрила Прабхупада пробудил во мне дух добровольного предания. He forced me by his purity and his love. Он побудил меня своей любовью и своей чистотой. I can't think of anyone else I want to serve birth after birth. Я не могу подумать ни о каком другом объекте своего служения из рождения в рождение. Madhavata? Oh, maybe I should. Oh, okay, Madhavata. Такой вопрос. В сознании Кришны мы получаем опыт телесный в виде этикета, психологических получений знания и правильного общения, а как получить реальный духовный опыт в общении с преданными, ну не только с преданными, но и с этим видом также, то есть реальный духовный опыт, потому что это то, чего ищут преданные. Когда появляется кто-то, у кого есть этот реальный опыт, то все набрасываются на это преданным. Это то, что все ищут как раз. Просто знание, этикет, правильное поведение, правильный духовный опыт. How do we get genuine spiritual experience? Because we do get some kind of physical experience association with devotees by following the etiquette and proper conduct. We do get some emotional experience by association with devotees because they fulfill certain emotional needs. But everyone knows when someone has a spiritual experience and that becomes very attractive and everyone jumps on him because everyone is thirsty for this kind of experience. So how do we get the genuine spiritual experience which is not relegated to just mere physical means conduct and behavior and etiquette? And also how to discriminate what is a genuine spiritual experience before you jump on somebody who says he had one. Также как отличить настоящий подлинный духовный опыт от просто другого опыта, если человек просто заявляет, что у него есть духовный опыт, на самом деле у него нет, прежде чем на него наброситесь, нужно понять. Generally, somebody who has one doesn't tell others he had it. Обычно человек, у которого есть духовный опыт, никогда никому об этом не говорит. That's right there in 11th canto of the Bhagavatam. Это в 11 песне Бхагаватам говорится. He doesn't popularize what he has. Он не популяризирует свой опыт. As soon as he popularizes what he has, one has to begin to question why he's popularizing it. Как только человек начинает популяризировать свой так называемый духовный опыт, то мы должны сразу задаться вопросом, а чего он его популяризирует? But he may popularize it not by direct statement. И при этом человек может не популяризировать его прямо и открыто. Because it may become obvious to those who associated with and heard from and maybe even served that there's something genuine in their realization. И может быть, когда мы слушаем такого преданного, общаемся с ним и служим ему, то мы можем понять, что в его поведении и поступках сквозит нечто гораздо более глубокое и истинное. But the person himself is not trying to popularize those realizations. Однако сам человек не пытается популяризировать свои откровения или опыт. We have so many examples from our previous acharyas. Есть много примеров тому в жизни наших предшествующих ачарий. Haridas Thakur fell into a swoon with realizations. Шрила Харидас Такур упал без чувств, когда он испытал духовный опыт. He lost external consciousness. И он потерял сознание. And when he came back to external consciousness, he was completely embarrassed and tried to run away, hoping that nobody would have noticed it. Внешнее сознание потерял, но когда он пришел в чувство, он попытался втихомолку скрыться с этого места, надеясь, что никто этого не заметил. Because he didn't want cheap adoration. Потому что он не хотел тем самым получить дешевую популярность. When Madhavendra Puri received the sweet rice from Chora Gopinath, he tried to get away as quickly as possible. Когда Мадхавендра Пури получил этот горшочек со сладким рисом от Кшира Чоры Гопинатхи, он попытался сбежать с этим горшком как можно быстрее. Because he didn't want cheap adoration. Потому что не хотел становиться объектом дешевого преклонения. He didn't want to popularize it. Он не хотел популяризировать это. That's how an elevated Vaishnava thinks. Вот так думают возвышенные вайшнавы. So if they want to popularize it,
then you have to question why are they trying to popularize it? Are they looking for followers? А если какой-то человек начинает популяризировать свой духовный опыт, то мы должны задаться вопросом, а почему он это делает? Может быть, он хочет последователей себе побольше получить? Lord Chaitanya says, I don't want any followers. Господь Чайтанья говорит, что я не хочу никаких последователей. I just want your service, birth after birth. Я хочу просто служить себе из жизни в жизнь. So we have to be conscientious about, jumping on somebody who claims they may have something genuine. Мы должны осмотрительно подходить к общению, к общению с теми, кто заявляет, что у них есть некий подлинный духовный опыт. And then we should try to look for the example which has already been set by our previous acharyas. Но мы должны искать примеры, которые уже были явлены нам в жизни предшествующих ачарий. That's what it means, Mahajano Yena Gatasa Panta, is to follow in the footsteps of the previous acharyas. Это означает следовать по стопам предшествующих ачарий, как говорится в этом стихе. Not to try to artificially become an acharya oneself on the claim of his great realizations. А не пытаться самому становиться ачарями, присваивая себе или заявляя, что у меня есть некий глубокий осознание и опыт. Our acharyas have taught something very different than that. Потому что наши ачарьи учили нас кое-чему отличному от этого. And how to get something like that? А как обрести вот это? Is by associating with people who have something like that. Как обрести подобный опыт? Это общаться с теми, у которых такой опыт есть. We can't put a deadline or timeline on it. И при этом мы не можем задаться целью обрести его, чтобы это не стало к определенной дате. We have to become greedy for it. Мы должны развить в себе алчность к этому опыту. And just as is explained in Shastra, that's the price that one has to pay. В Шастре говорится, что это и есть цена, которую мы должны быть готовы заплатить. Is to become greedy for it, and wherever one sees it, then one should be willing to pay the price to get it. Мы должны гореть желанием обрести этот опыт, и как только мы видим его где-то, этот опыт доступно, мы должны быть готовы заплатить за него любую цену. But one should know what to see. Но мы должны при этом знать, чего выискивать. Should know. This is what I'm looking for. Мы должны знать, вот именно этого я ищу, вот этого. Not somebody who says, I'm it. А не вестись на заявления людей, которые говорят, вот это у меня есть, я есть то. And then we have Shastra. И у нас есть шастра. And we have our previous acharyas. И предшествующие ачарьи. Between greed and the right examples, we can hope that for some realizations to come. И если у нас есть такая жадность, правильная жадность, и есть правильный пример перед глазами, тогда у нас есть надежда, что мы получим такой подлинный духовный опыт. Along with the patience that's required as well. Разумеется, для того, чтобы получить, необходимо запастись терпением. Оно требуется. If faith is there, then we can remain hopeful. Если у нас есть вера, тогда у нас есть надежда. Бхакти Карина. Микрофон не дотянется. Я погромче. Или микрофон дотянется, давайте передадим. Все слышали. Скажите, пожалуйста, что значит постоянно находиться в сознании Кришны, как этого достичь и как преодолеть страх разорвать связь с этим миром? Как достичь сознания Кришны, как победить страх, разрывать свои связи с материальным миром. И что значит быть постоянно? What does it mean to be always in Krishna consciousness? How to attain that level of constant Krishna consciousness, and how to overcome the fear of severing oneself from the material world? I just was asked a very similar question just last week in St. Petersburg. В Санкт-Петербурге на прошлой неделе мне задали точно такой же вопрос. Who is also asking the question, how to be always in Krishna consciousness. Кто задал мне вопрос, как всегда находиться в сознании Кришны. I gave a little bit of a detailed answer, but I'm going to make it a little bit shorter because of the time we have available. Я тогда дал более развернутый ответ на этот вопрос, но сегодня мы ограничимся более короткой версией этого
ответы, потому что у нас ограничено время. But the point that I've made that Krishna knows also that it's so difficult it is to be always in Krishna consciousness. И суть моего ответа сводилась к тому, что Кришне тоже известно, насколько сложно всегда осознавать его. And therefore, because he knows, he even explained to Arjuna what to do if you're not always in Krishna И consciousness. поскольку Кришна знает, что это очень сложно всегда оставаться в сознании Кришны, поэтому он объяснил Арджуне, что же делать, когда нам не удается все время постоянно пребывать в сознании And Кришны. therefore, it's a good place to start. Чтобы мы могли начать с какого-то хорошего старта. What did Krishna say? What to do if we're not always Krishna conscious? Эти наставления Кришны о том, что же нам делать, если мы не можем все время осознавать его, очень хорошее начало для нас. Does anybody know I quote this verse all the time? Кто-то знает, что за стих я процитировал, я его все время цитирую. Because I also anticipate that many people have a very difficult time always being in Krishna consciousness. Потому что я подозреваю, что не только вы испытываете трудности в том, чтобы всегда оставаться в сознании Кришны. As Krishna himself did. Многие другие испытывают те же самые трудности, и Кришна это признает. So Krishna said you should always be conscious of me. И Кришна говорит, ты должен всегда осознавать меня, You should always think of me. должен всегда помнить обо мне. He said, but if you can't do that, Но если ты этого не можешь делать, atachitam samatahna nashat nosimaistiram. And then follow the regulative principles of bhakti yoga. тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. In this way, you'll gradually come to the platform of being able to always remember me. Так ты постепенно поднимешься на уровень, на котором ты сможешь постоянно помнить обо мне. So, well, we've always explained that the regulative principles of bhakti yoga means that every day we have to engage in activities which nourish our remembrance of Krishna. И как мы всегда объясняем, следовать регулирующим принципам бхакти-йоги означает каждый день заниматься теми видами деятельности, которые питают наше памятование о Кришне. We may not be able to remember Krishna all the time, Мы можем не суметь постоянно помнить о Кришне. but if we regulate our lives in such a way that we are deliberately making the effort to remember Krishna, to speak about Him, to hear about Him, Но если мы строим свою деятельность так, что у нас появляется каждый день возможность помнить о Кришне, говорить о нем или слушать о нем, then this activity in of itself cultivates the desire to be more conscious of Him. тогда такого рода деятельность сама по себе взращивает наше желание все больше осознавать его. Which becomes very naturally and progressively И эта деятельность становится все более и более естественной для нас и постепенно более совершенной. according to the cultivation of the desire. В соответствии с взращиванием желания, которым мы занимаемся. To be always in Krishna consciousness is a very elevated platform. Находиться всегда в сознании Кришны – это очень возвышенный уровень. It's a state of consciousness which is ever increasing, Этот уровень сознания постоянно возвышается, which is always has an increasing desire to do more to please Krishna. Постепенно это желание все время помнить о Кришне становится все сильнее и сильнее в нас. Is a constant state of humility И это желание сопровождается постоянным состоянием смирения and a feeling of lack of qualification. и ощущением того, что нам недостает качеств для этого. And Shastra, as it also says, means that to be always speaking about topics which are exclusively connected to Krishna. И Шастра говорит, что для этого необходимо постоянно говорить о темах, которые связаны исключительно с Кришной. Having no other desire to hear or to speak about any topic that has no connection to И Krishna. не желать, не слушать, не говорить о темах, которые не имеют никакой связи с Кришной. Just like Madhavendra Puri, again, we have the example. Как Madhavendra Puri, у нас есть еще один пример. Madhavendra Puri was always absorbed in thoughts of Krishna. Madhavendra Puri был всегда поглощен мыслями о Кришне He didn't know whether it was day or night. и не различал ночь и день. He didn't know when he wasn't even thinking about sleeping. И он забывал поспать, He wasn't even thinking about food. и забывал поесть. He wasn't even thinking about asking anybody about food. И даже не думал о том, чтобы у кого-то еды попросить. Because he was just so absorbed in thoughts of Krishna Потому что он был так поглощен мыслями о that Кришне, his life was completely surrendered to Krishna's will. что его жизнь была полностью посвящена выполнению воли Кришны. And Madhavendra Puri, as Chaitanya Charitamrita states, that Madhavendra Puri didn't even want to travel with anybody else.
И как говорится в читании Чаритамрити, Мадхавендра Пури даже не желал с кем-то еще путешествовать. He always traveled everywhere alone Он всегда путешествовал в одиночку, because he always wanted to be with Krishna. потому что всегда хотел быть с Кришной. And he didn't want to risk traveling with somebody else who may potentially say something that was not connected to Krishna. И он поэтому не хотел идти на риск, путешествуя с кем-либо еще, чтобы этот человек случайно не сказал чего-нибудь, не связанного с Кришной. Sharanagati means to always accept everything favorable for Krishna consciousness and to reject everything potentially unfavorable. Шаранагати означает всегда принимать то, что благоприятно для сознания Кришны, и отвергать все то, что может быть неблагоприятным для него. To always feel oneself to be meek and humble. Всегда чувствовать себя очень кротким и смиренным. To have no other interest other than the interest of the Lord. Не питать никаких других интересов, кроме интересов Господа. To feel the constant protection of the Lord under all circumstances. И всегда ощущать защиту Господа при любых обстоятельствах. This is what Sharanagati is. Это и есть шаранагати. This is the symptom of somebody who's Krishna conscious. И это признак того, кто осознает Кришну. So we should aspire for that И мы должны стремиться к этому, by hearing about these topics. слушая такие темы. And her question was also how to overcome the fear of severing oneself from the material world. Overcome the fear? И вопрос Матаджи также был в том, как избежать страха, как преодолеть страх, разорвать все связи с материальным миром. I always quote this verse again from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, Я часто цитирую стих из 11 песни Шримад Бхагаватам, which was an answer given by Narayana Muni to Vasudeva, а в этом стихе Нарада Муни отвечает на вопрос Васудева, which was quoted to King Nimi by one of the 9 Yogendras. и это прозвучало в беседе между царем Ними и 9 ягендрами, And which was specifically an answer to the question is how to become freed from fear. и этот стих прозвучал как раз в ответ на вопрос, как избавиться от страха. Do you know the verse? Вы знаете этот стих? I quote it so many Я times. цитирую его так часто. Not only do I quote it, but I always give elaborate details Я не только часто его цитирую, но очень подробно объясняю about good dreams and bad dreams. о дурных снах и хороших снах. It's the verse that describes that although the duality of the material world does not ultimately exist, В этом стихе говорится, что хотя двойственность материального мира в высшей степени, в высшем смысле слова не существует, the conditioned soul experiences it to be real under the influence of his conditioned intelligence. однако обусловленное живое существо под влиянием своего обусловленного разума считает эти грезы реальными. This imaginary experience of a world that is separate from Krishna Это воображаемое представление или представление об этом мире как о чем-то отделенном от Кришны. can be compared to the acts of dreaming and desiring. И сравнить его можно с опытом, который мы получаем во сне или когда мы желаем чего-либо. When a conditioned soul dreams of something very wonderful or something very horrible, Когда живому существу снится сон, и во сне оно видит что-то очень ужасное или, напротив, очень привлекательное. or when he daydreams of something he would like to have or something he would like to avoid, Или наяву оно грезит о том, что оно хотело бы избежать, или о том, что оно хотело бы обрести. he creates a reality that has no existence beyond his own imagination. То таким образом живое существо создает реальность, у которой нет никакого другого существования, кроме его воображения. The tendency of a person is to see things separate from Krishna. У нас есть склонность видеть вещи отделенными от Кришны. Therefore, the intelligent person must control the mind, restricting it from the tendency of seeing things separate from Krishna. Поэтому разумный человек должен контролировать свой ум и ограничивать его в его инстинкте видеть все отделенным от Кришны. And when the mind is thus controlled, he will become free from fear. Если ум человека таким образом становится подчиненным, покорным, тогда человек избавляется от страха. This is 11th canto. What is it? Sorry, I'm trying to remember. 11th canto. Anyways, I can't find it.
think it's the second or third chapter. Второй или в третьей главе 11 песни Шримад Бхагаватам. And then he also says that fear arises. I think it's in the next verse. Fear arises by competing with Krishna, putting ourselves in Krishna's place. И затем в следующем стихе, или в одном из следующих стихов, Vipayo smriti, what is it called? Баям двития бенебеша таксьят. Bayam Binit. Yes. Ишада питасья. What verse number is that? That's what I was looking for. Do you know the verse number? No, it's the second chapter, I think. Second chapter, right? The second chapter, but I don't remember. Okay. Anyways, I can't find it. Bayam. I always forget the verse. No, I can't find it. Can you find it? Oh, wait a minute. Wait a minute. I know where to look. Один, два, 37. 1, 11, 2, 37. 237. Yes. I got it here, Maris. Here. Yes, I have it. Fear arises when a living entity, Bayam Dvitiya Biniveshata Syad. Fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body because of absorption in the external illusory energy of the Lord. Страх пробуждается в живом существе, когда оно ошибочно принимает себя за материальное тело по причине поглощенности внешней иллюзорной энергии Господа. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. Когда живое существо таким образом отворачивается от Верховного Господа, он также забывает о своем собственном изначальном положении слуги Господа. This bewildering, fearful condition is affected by the potency for illusion called Maya. И это сводящее с толку и очень исполненное страха существование вызвано влиянием энергии Господа, которая называется майя, иллюзорной энергией. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord under the guidance of a bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipable deity and his very life and soul. Поэтому разумный человек должен заниматься непоколебимым и беспримесным преданным служением Господу под руководством истинного духовного учителя, которого он должен принять как свое божество и как свою душу и жизнь. Bayam Dvitiya Veshta Syat. I have a lot of meetings this afternoon. Сегодня после обеда у меня много встреч, и у меня мало времени, к сожалению. After this meeting, I have a meeting someplace else. Сейчас после этой встречи у меня встреча в другом месте будет. After the meeting someplace else, I have to come back here for more meetings. И после этой встречи в другом месте я приеду сюда обратно на встречи здесь. I have more time here. У меня есть сейчас еще какое-то время. But maybe I should leave that time, what's left, for something more quick. Но, может быть, мы это время используем для каких-то более коротких вопросов. Парджани Махарадж?
И я замечал, что некоторая забота, она приносит обратный эффект. В каком настроении человек должен проявлять заботу о стариках, о детях, о преданных вообще, чтобы это настроение приносило тот плод, который мы ожидаем. В каком настроении? You've spoken a lot in the recent days about devotee care, and sometimes we see that with all good intentions, devotee care brings about The intent? yeah. I didn't hear. Sometimes we see that With all good intentions, Intention, okay. the devotee care that we engage in brings about an opposite result. So the question is, how do we properly care? With which motive, with which intentions should we engage in caring for children, elderly, and other devotees in general to fulfill the this? intent to care brings the opposite result? Yeah. With the intent, but the care itself brings the opposite result with all good intentions. Could you explain what you mean by the opposite result? А вы могли бы объяснить, что означает противоположный результат? Это значит, тот человек, о котором заботится, он отвергает эту заботу. It means that the person who is being cared for rejects the care that he receives. Навязывает такая. Because when we impose care on him or her, well, if a person is sick and needs to be treated by the doctor, the first thing that they need to realize is that they're sick. и человек, который болен, и ему нужна помощь врача, первое, что он должен сделать, это понять, что он заболел. If they don't realize that they're sick, then the doctor tries to treat them, then you may get an adverse reaction from the patient. Если он не понимает, что болен, а доктор попытается его лечить, то доктор наверняка столкнется с некоторой враждебностью со стороны человека, которого он пытается лечить. Especially if the procedure is painful. Особенно если лечебные процедуры причиняют боль. It makes me think, it may not be a good example, but somehow I can't help but think of this example. И это мне напоминает один пример, который, может быть, не самый лучший в этой связи, но тем не менее я о нем вспомнил. Many years ago, when Indradyumna Maharaj had to have surgery for his throat, Много лет назад, когда Ниранджана Махарадж должен был пройти определенную операцию на горле, he had to get a treatment for it someplace in America, not far from Boston. Он должен был лечь на эту операцию в Америке, в месте недалеко от Бостона. And he told me the story of what happened. И он рассказал мне историю о том, что произошло там. Is that they put him under anesthesia, Они ему дали наркоз. but the anesthesia wore off too quickly. Однако этот наркоз кончился слишком быстро. And he saw this person in his throat, literally. И вот он открыл глаза и видит, что кто-то у него копается в горле. And he's an ex-Marine. А он бывший морской пехотинец. So immediate reaction is he punched this doctor right in the face. Его немедленная инстинктивная реакция была, он ударил этого врача в нос. Because he didn't know what was going on. Потому что он не знал, он не мог сообразить быстро, что происходит. Simply, if we're going to help somebody, it's good that they know what we're doing and why we're doing it. Поэтому, если мы пытаемся кому-то помочь, то очень полезно при этом объяснить человеку, что происходит и почему мы это делаем, чтобы он понимал. Because it may be painful, and they may resist in a way that we might not expect. Потому что если то, что мы делаем, причиняет боль, то они начнут сопротивляться, причем так, как мы не ожидаем. And then you'll get an opposite result. И вы получите противоположный ожидаемому результату. So before you treat them, best to help them understand that they're diseased. Поэтому прежде чем лечить кого-то, нужно попытаться помочь им понять, что они больны. That takes care in of itself. И само по себе это уже требует заботы. Because if they can't understand that, then why even try to help them any further? Потому что если они даже этого не могут понять, зачем переходить к следующим стадиям помощи? Better just to teach by your own example. Тогда в этом случае лучше просто учить своим примером. Quick questions.
Короткие вопросы есть? Quick answers. Вернее, вопросы, которые требуют коротких ответов. You have a quick question, Anubhava? Okay. Do I have a quick answer for it? Uh-huh. 4 questions. 4 questions. No, I mean, okay. Do you think I'll have a quick answer for it? That's my question. No. Okay. Next question. Следующий вопрос. У Маты же Анубхавы не нашлось вопроса, который бы подразумевал короткий ответ. Ага. Окей. Если до вас потянется, пожалуйста. Excuse me? It's the happiest day in my life, non-moderating. Вопрос был такой. What is the happiest day in your life? I missed it. The happiest day in my life, because I met you, it's the first time I met you personally. Maybe you can give a short answer. Вы можете по-английски задать вопрос. Вы можете по-английски задать вопрос сами, если хотите. А потом по-русски скажете. Сначала по-английски, потом по-русски. Вопрос в том, как преодолеть ощущение обреченности материального существования, потому что когда ты ждешь, что все это закончится, то невольно живешь ожиданием освобождения. How do we overcome the sense of predestiny or fatalism in our life? Because when we hear about how everything is temporary, then we cannot help but develop the mood of getting rid of the temporary existence. How do we overcome the mood of fatalism? Fatalism or predetermination in life, that everything is predetermined. But I'm trying to understand, I mean, like death is predetermined? Is that what you mean? Смерть — это то, что вы называете предопределенностью в жизни. How to overcome feeling that everything is in vain in this materialistic existence? In vain. Everything is in vain. There's only one very potent way to overcome the feeling that everything is in vain. Матаджи пояснил вопрос, что как избавиться от чувства, что все бесполезно и тщетно в этом материальном мире. И правильно, да? When we try to see everything that we do in connection with Krishna. Есть один очень могучий способ избавиться от чувства, что все тщетно в этом материальном мире, это делать все то, что связано с Кришной. Then it's never in vain. Тогда оно не будет уже тщетным. Krishna says that. Кришна сам об этом говорит. Nehabhakranu nasrishti nat pachavayana vijate svapam apyasa dhamasya trayate mahato bayat. In this, bayat, fear. Is in this endeavor there's no loss or diminution. И Кришна в этом стихе Бхагавад-Гиты говорит, что в этих попытках нет, в этих усилиях нет никакой потери, и человек никогда ничего не A little endeavor in this утрачивает. path protects one from the most dangerous type of fear. И человек, который идет по этому пути, любым продвижением, даже незначительным по этому пути, избавляет себя от величайших опасностей и страхов. There's never any loss for anything done in Krishna consciousness. Что бы мы ни сделали в сознании Кришны, мы никогда не утратим результат. Never. Никогда. They cannot be. Просто невозможно There's утратить. only permanent gain. Всегда обретаем постоянное благо. That should be more and more the impetus to do something in remembrance of Krishna. Вечное, постоянное благо, и это должно быть для нас постоянным вдохновением на то, чтобы всегда помнить о Кришне. So we don't waste our life doing things in vain. Чтобы мы не тратили своей жизни впустую, делая вещи бесполезные и тщетные. First canto, second chapter of the Bhagavatam has many verses which emphasize this point. Во многих стихах Шримад Бхагаватам, в частности, во 2 главе 1 песни Бхагаватам есть много стихов, где говорится об этом как раз. Whereas Krishna explains, how, not Krishna, it's Sutta Goswami explains how to avoid engaging in activities which are ultimately produce nothing. И Сутта Госвами объясняет там, как не заниматься тщетной деятельностью, которая, в конце концов, оказывается безрезультатной. One who forsakes his material occupation to engage in the devotional service of the Lord may fall down in the immature stage, but there's never any danger of his being unsuccessful.
Как говорится в этом стихе, человек, который может даже оставить свои мирские обязанности ради служения Господу Кришне, может сойти с этого пути из-за незрелости, однако он никогда не сталкивается с опасностью остаться ни с чем в своих усилиях. On the other hand, a non-devotee, even if he perfectly engages in his duties, doesn't gain anything. His whole life is wasted. С другой стороны, непреданный, который совершенным образом выполняет свои мирские обязанности, в конце концов ничего не обретает и остается ни с чем. Dhammas vinushtatapungsam vishvaksenu katasuyat not pariyat yadiratim shrama evahi kevalam. The occupational duty a person performs according to his own position is considered to be a waste of time if it doesn't provoke an attraction for hearing about Krishna. Или, как говорится в этом стихе, даже человек, занимающийся деятельностью, предписанной шастрами в виде варнашрама, обязанности варна-ашрамы, если он не развивает в процессе выполнения своей обязанности влечения к слушанию, воспеванию славы Господа, он считается, что он занимается бесполезной, никчемной деятельностью. These are activities performed in vain. Все его усилия тщетны. Вот эти виды деятельности бесполезны. Because Krishna is not included. Потому что Кришна не включается в них. But as soon as you willfully, deliberately include Krishna, но если вы добровольно и намеренно включаете Кришну в свои, then any effort made in that endeavor will produce permanent positive results. Связывайте свои усилия с Кришной, тогда любые усилия такого рода приводят к появлению вечного, постоянного результата. Many other verses. Есть много других стихов такого рода. So yes, we have to become very careful of being fatalists. Поэтому мы не должны становиться, мы должны тщательно остерегаться фатализма в своей жизни, в своем восприятии. Srila Prabhupada had a way of making us very pessimistic about material life. Шрила Прабхупада всегда находил действенные способы делать из нас пессимистов по отношению к материальной жизни. He had a way of doing it. И у него это получалось очень хорошо. He had a way of convincing, because we had so much faith in the material world. Потому что у нас было так много веры в материальный мир. Had so much faith in the material scientists. Так много веры в мирских ученых. So much faith in modern medicine. Или так много веры в современную медицину. But he had a way of making us very pessimistic about all of these things. Но Шрила Прабхупада владел искусством отбивать на эту веру в нас. But he didn't leave us hanging on pessimism. И превращать нас в пессимистов по отношению к материальной жизни, но при этом он не оставлял нас подвешенными в этом состоянии пессимизма. He was the greatest optimist. Сам по себе он был величайшим оптимистом. Although he made us so pessimistic about the material world, he was the greatest optimist. Хотя он пробуждал у нас пессимизм по отношению к материальному миру, но сам он был величайшим оптимистом. You can't hear from him and not feel optimistic. Когда вы слушаете Шрилу Прабхупаду, вы просто не можете не проникнуться его оптимизмом. No way any sane person can hear from Srila Prabhupada and not be optimistic. Любой человек в здравом уме, слушая Шрилу Прабхупаду, не может не проникнуться оптимизмом, который от него исходит. Every breath of his life was meant to teach them. И Шрила Прабхупада учил этому каждым вздохом своей жизни. He was even optimistic about his own death. Он с оптимизмом смотрел даже на собственную смерть. I was just telling some devotees yesterday. Вчера я преданным говорил about a god brother that once called me from Mayapur a few hours before he departed. Говорил им об одном моем духовном брате, который позвонил мне из Майяпура за несколько дней, за несколько часов до своего ухода. He was so optimistic. И он просто лучился оптимизмом. I was unbelievable how optimistic he was. Просто было невероятно, сколько он был оптимистичным. He says, this is so inconceivably, so much mercy I'm experiencing now. Он говорит, это просто непостижимо, как много милости я испытываю сейчас. And he was saying that, you know, I'm getting a chance to leave this world. У меня появился шанс уйти из этого мира. He was just so optimistic on his next destination. И он горел желанием отправиться в путь к своему следующему месту назначения. And then he said something that was really striking. И потом он мне сказал нечто совершенно поразительное. He said,
I'm feeling bad though about one thing. Но одна вещь меня огорчает, сказал он мне. Why is it that somebody like you has to stay here and somebody like me gets to go? Почему так получается, что вот такой возвышенный вайшнав, как ты, остаешься, сказал он Махараджу, а такой, как я, отправляется в духовный мир? Just a few hours before he departed. За несколько часов до ухода. That's somebody who got so much optimism from Prabhupada. Вот это пример того, кто обрел огромный оптимизм благодаря Шриле Прабхупаде. Not just by his words, Не просто своими словами, but they were embedded in his heart. Шрила Прабхупада. Embedded them in his heart. Шрила Прабхупада не только научил его говорить оптимистичные слова, но этот оптимизм был глубоко внедрен в его сердце. And he always just rendered, he know what his service was to Prabhupada? И знаете, каким служением Шриле Прабхупаде этот преданный He занимался? indexed all of Prabhupada's books. Он составлял предметные указатели ко всем книгам Шрилы Прабхупады. He was an indexer. It was before computers were. Это было его специальное служение Шриле Прабхупаде. Этим служением он занимался задолго до того, как в нем были задействованы компьютеры. Anyways, there's always reason to be optimistic. Всегда есть повод для оптимизма. I'm already out of time. This reminds me of that letter about utopia. Prabhupada said the devotee is always pessimistic about material life, but always optimistic about spiritual. Go ahead, say it. Why tell me? Tell them. It's Prabhupada. You can repeat it. Мы вспомнили, который Шрила Ниранджана Махарадж тоже часто, because he often quote that letter. Шрила Ниранджана Махарадж часто цитирует письмо Шрилы Прабхупады, в котором он пишет, что преданный, это письмо, знаменитое письмо про утопию, написанное Атреи Риши. И в нем Шрила Прабхупада говорит, в частности, что преданные всегда относятся с пессимизмом к материальному миру, но всегда относятся с оптимизмом к миру духовному. Его слова. Yamba, do you have a quick question? With a quick answer. Микрофон, наверное, туда не дотянется уже, да? Нужно погромче говорить. Попробуйте. I'm supposed to end at 12:30. I'm going over time. Я должен закончить к 12:30. Я уже исчерпал и даже перебрал лимит времени. Нет? Yes? No. What's the reason for? What's the reason for us being in the purest possible way and engaging in the purest and most purifying activity that still our heart remains callous and hard? What could be the reason for that? What could be the reason? We have to look within our own hearts. Мы должны заглянуть в свои собственные сердца and try to see within our own hearts what potential obstacles there are that are preventing us from holding us back. What are the anchors that are holding us back? и разглядеть в наших сердцах потенциальные препятствия для нашего прогресса и какие якоря нас держат на месте. One of the obstacles is to not know what the obstacles are. Одним из препятствий в преданном служении является незнание того, что является препятствием в преданном служении. So that could be what's holding us back when we don't know what the obstacles are. Вот эти такого рода препятствия или незнание о том, что за препятствие нас удерживает, само по себе это незнание также может нас удерживать на месте в преданном служении. Jiva hingsa, kutinata, Вот эти препятствия. pratishta, Дживахимса, кутинати, пратиштха, пуджа. These are all different examples of obstacles in the path of devotional service. Все это различные примеры препятствий на пути преданного служения. And the sincere sadhaka will look within their hearts to see what are the obstacles that are obstructing me from, or that are anchoring me from advancing in spiritual life. Искренний садака будет всегда желать разглядеть в своем сердце препятствия, которые удерживают его в преданном служении и дают прогрессировать. And even though
we cannot eradicate those obstacles ourselves, И хотя мы можем не суметь собственными силами избавиться от этих препятствий, but at least we have a good start by knowing what they are, identifying them, но если мы, по крайней мере, видим, в чем эти препятствия заключаются, и можем их and by praying for help to overcome them, различить, то это хорошее начало для нашего прогресса, потому что мы можем тогда молиться о силе их преодолеть. if we adopt that method, that practice in our daily sadhana, Если мы примем этот метод или эту практику в нашей ежедневной садхане, help will come. тогда мы получим помощь. Those are the obstacles. Вот это препятствие. Another quick question, yes? Есть еще короткий вопрос у кого-то? When will you come next time to Moscow? I'll be transiting Sheremetyevo Airport on the way to the Sadhu Sangha Festival. Я буду транзитом лететь через аэропорт Шереметьево на пути на фестиваль Саду Санга. But I don't have anything on my itinerary just yet for next visit to Moscow. Однако пока у меня в моем расписании поездок Москва как пункт назначения не значится. Пока. Although, I'll be honest. Forgive me. I'll be honest. Хотя, простите, пожалуйста, меня за честность, After this visit, I want to come more often. после этого визита я хочу приезжать чаще. Have a date scheduled for the Magdalenovka retreat, right? The 31st of July, I think, to the 4th. The dates, I have it right here on my calendar. The date is 30th, July 30th to August 4th. С 30 июля по 4 августа. Ретрит в Магдалиновке. Будет с учениками. And I just found out yesterday that Bhaktivinoda Maharaj is going to be there too. И я недавно узнал, что Бхактивиданта Махарадж тоже будет. I don't know if I should say that. Наверное, я не буду говорить. 27 he finished. No, but he'll still be in Magdalenovka. Should I translate that? No, forget it. I have a written question here. Huh? I have a written question here. Recent? Written. Written? Yeah. Is it? What is it? Tell me. You look at it and think if it's a quick answer. Well, the question is about when we pray to Krishna sincerely to purify oneself and to approach Krishna, then in the life of such a devotee there are serious tests. Krishna sends serious tests, and these tests are so severe sometimes the devotee becomes scared and he doesn't want to cultivate this kind of desire because he does not, or he or she is not convinced whether he or she will have enough strength to overcome the obstacles, the tests that are sent by Krishna. How do we get rid of such fears that we won't be able to overcome or pass the tests that Krishna will send us, responding to our sincere prayer to approach Him? Well, we should include in our prayer a reminder to Krishna how weak we are. Вопрос, I'll have to read the question. Okay. Дорогой Гуру Махарадж несколько раз замечала, что если преданный очень искренне просит Кришну его очистить, чтобы он мог приблизиться к нему в жизни, преданного появляются серьезные проверки, поэтому становится немного страшно культивировать такие желания, потому что нет уверенности, если придут испытания, сохранить правильное настроение преданности. Как избавиться от таких страхов? И Шрила Ниранджана Махарадж говорит, что нужно молиться Кришне, включая в эту молитву напоминание Кришне о том, что мы очень слабые. He knows already. Конечно, он знает об этом. But if we remind him saying, forgive me, I'm very weak and you know how weak I am and how fragile I am. Но он и так знает, что мы очень слабы, но если мы будем молиться ему, напоминая ему, дорогой Кришна, ты, конечно, об этом знаешь, но я на всякий случай говорю, что я очень слаб или слаба, я очень хрупок или хрупка. Please take that into consideration so I never leave the shelter of your lotus feet. Пожалуйста, прими это к сведению, чтобы я никогда не покидала прибежище твоих лотосных стоп.
Hare Krishna. Окей, последний вопрос. Maybe if it's not too confidential, could you please share with us the reason for your eagerness to come more often to Moscow? Is it because we behaved ourselves this time? No, because you asked questions about the things I spoke about. Потому что вы задавали вопросы на темы, о которых я говорил. Это причина. That was one of the reasons. Это одна из причин. Another reason is because I was somehow Krishna gave me the intelligence to make my visits longer. И вторая причина заключается в том, что как-то или так или иначе Кришна дал мне достаточно разума делать свои визиты более длительными. So I wouldn't be under so much pressure every day to get everything done. That Visits to other places as well, not just to Moscow specifically. I stayed longer. I was here for almost 2 weeks. I mean to say, you said visits to other places or just to Moscow, longer to Moscow or to other places? Moscow. Да, потому что я здесь был несколько недель, и я не находился под постоянным гнетом необходимости обсуждать срочные и важные какие-то дела. So I think I'm going to have to do that. Make my schedule that way by staying longer. И похоже, теперь я должен буду строить свое расписание именно таким образом, чтобы мои визиты сюда были более длительными. Another was having a Chutatma here with me. Еще одна причина заключается в том, что здесь Ачутатма Прабху, он со мной был здесь, в It's also Москве. very encouraging that he took interest in what I'm doing here. И он сюда даже пришел на наше собрание учеников, проявил интерес к тому, что мы здесь обсуждаем. Just as Bhaktivinoda Maharaj also made a point to come while I was here. И Бхактиведанты Махарадж также специально запланировал свой приезд сюда, пока я был здесь, в Москве. That was also encouraging. Это тоже вдохновляет. And the gigantic problems were minimal in this visit. И в повестке дня какие-то грандиозные проблемы, они были сведены к минимуму. Их было очень мало. I can only thank all of you for that. Я могу вас всех за это поблагодарить. Только. And if you could keep it that way, I'll definitely be eager to come back. И если вы поможете и впредь создавать такие условия для приезда, я буду очень вдохновлен приезжать чаще. What keeps it that way is cooperation. Что помогает сохранить такую атмосферу моих приездов сюда, это дух сотрудничества. That definitely helps. И дух сотрудничества очень помогает мне. That okay? Отвечать на ваш вопрос? I was also very inspired by my visit yesterday Я также очень вдохновлен to all the early devotees. моей встречей с преданными ранних лет. Вчера мы провели такую встречу с ними, со старшими преданными Таятры. I hope we can do it more often. И я надеюсь, что мы сможем встречаться с ними чаще. We didn't want to let you go yesterday. It was so inspiring for us. It was pure nectar. Hare Krishna. Стих, который прочитали, из читания Тибетанцев, где Господь читает, говорит, что я люблю всех. Тот, кто не оскорбляет и критикует, может получить милости. And the verse that you quoted from Chaitanya Bhagavata yesterday, you quoted Lord Chaitanya saying that I will personally deliver anyone who doesn't offend anyone and who chants at least once my name of Krishna. I'll deliver everyone. Простите, Матаджи, я не расслышал последний. Я теперь слежу за своими мыслями, даже мысли никого не осуждать. And now she is carefully watching her even thoughts, so she doesn't criticize anyone in the thoughts.
Спасибо. Матаджи сказала, что она Although I теперь... can't believe that you even have such thoughts. Хотя я не могу поверить, что у вас даже такие мысли в принципе могут быть. You can translate? What did you say? Yeah, she I was can't saying hear. about, she was saying about she has an experience that is in relation to what you said when she was requested by her spiritual master Prabhu Vishnu Prabhu to organize his Vyasa Puja, and she is not an organizer at all. She doesn't know how to organize things, and her best friend Satyabhama, who is a good organizer, she wasn't there, so she couldn't really muster enough strength to organize. She didn't know what to do, and she was lamenting that Satyabhama wasn't there. So she, with that thought, she went to the Panchatattva and started praying to them, and Lord Chaitanya responded to her prayers in the heart, saying that don't be afraid, I'll personally organize everything, but with only one condition, that you do not offend anyone, you do not criticize anyone. And when she fulfilled that condition, or at least she was willing to, Lord Chaitanya gave her all the necessary knowledge, and she felt blissful, because it's so inspiring when Lord Chaitanya speaks to you through the heart. And she felt very calm and confident, and she could sleep peacefully. The first time. Forgive me, I have to go. Простите, я должен уйти. Actually, I have a meeting with Krishna Kumar, Сейчас у меня встреча с Кришна Кумаром, who was the very first devotee that met me in Red Square 30 years ago. Именно Кришна Кумар был первым преданным, который меня встретил здесь, в Москве, на Красной площади, когда я первый раз приехал. Very first devotee. Самый первый преданный, который My я first увидел, был Кришна flight Кумар. 30 years ago. Первый раз, когда я Moscow. прилетел в Россию, в СССР, тогда в Москву, на Красную площадь я He was приехал, the и там first- меня встречал Кришна Кумар. First devotee to greet me. Он был первым, кого я увидел здесь. И у меня с ним And we had сейчас some встреча. interesting experiences together. И у нас было очень много всяких историй And I'm интересных. supposed to, he's waiting for me. И он меня ждет. I told him I Поэтому would я meet должен him. с ним встретиться сейчас. Пожалуйста, простите.